Hai ko beli pi. Sajusin kinong pet ki para kena haling bahagani ka video. Ti hagani ka video ngan yo ban explain pi ka way ka story ala to God. Ka badai ka bapin yale haga class 10 MBOSE. Ngan yo ban explain pi haga Khasi. Te klem da pen slam ngan yo ban sedang no yagani ka story. So before I start explaining the story, take in your picture, kendian, yagani ka text, baladan, hashwa jongani ka story, ka ongkum no. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question the story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God. When his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. As we can see from the beginning of the text, kaladap ay lupahi, bangi kren shapang kachinget. Mapila ban ihang ni, bagaong, ba kachinget kala ban ki yau mountains. Tang ba kaong, hey pat ngin boy kataka, jinget. Pila ban ihang ni kacak jingkeli. Kani gen kataka dega jingkeli. Baka de ka story kayang nakabanta. Kamu ni suto bagani ka story kan sadai na mata kata jing. So this is a story about the person named Lencho. As you can see here, the name of the person is Lencho. Uday uway u farmer. Teu to eka chiti sha ublay. Nitep u farmer uday u nongram. Tega ja ayu baki jing tung jung u. As you can see here, a crop, a ruin. Lani kila kelas new no. Teu to eka chiti ban ne you, asking for 100 pesos. Asking to God that God will give him how much? 100 pesos. Those Lencho letter reach God. Hato kata ka shiti ke jong Lencho ka point em show play. Habo thoi kata ka shiti. Kata ka dak jingkli labo hangi. Hato ublay unpa kata ka pisa. Ya ka 100 pesos. Pitarai. Te uang ke ka jingkli ka bu hangi. To perkhat ma pi. Shwa bangim pat pet ya ka kana. Persyong ha pi kita ke jing perkhat. Bat gas ma pi. Kumno ka story kan yan. Shwa bangin pule ka story. Te ka text ka bakhandet ka bangilai bin pule. Kadai kata ka jing mat phang. Baka kadai ka khana shphang ka ei. Marune Lencho ula pai kata ka shiti. Hato ka shiti kan point em show blay. But hato blay un pa na kata ka pisa. Kapalapan ma ushis pa pesos, 100 pesos. Namar baki jing tung jung u kilas new. Tungin ya pe. Te ka ko por ngin yo ban sngap shash korno ya ka story kumba phi ka ko por ngin yo ban batai. In a valley there was only one house on top of a small hill. Hagaway kalum mo katam jing kilum. Ladon ka way ka yeng. Kawaladon hajrong jung way ulum obaret pan. From there you could see the rivers and a field of ripcorns with flowers that means a good harvest. And we know laning tip whose house is that one. Badon shajrong jung tolum kadai ka yeng jong uniu Lencho. Lencho is the farmer. Tena ka to ka yeng jong Lencho na jrong katangi laban iki river. Lani ki field ya kalingka bala I. Let's say uni ukon. What is the meaning of a corn? Ukon, in other words, dan dak wiki kentin pan ni tep ke buai di umis. Kumbangi ginong rep ni smart bantung udah utawe ru hadam. Ban pet utau ru hadam la iba la ipa. Te ne Lencho dei we ni ginong rep na pedeng farmer. Te da pet hau tau snem iba ulong ubabahaken. That means a good harvest. You can see it's a good harvest. Harvest kadai kapor bangi ot. Lani kapor bangi khatno. The only thing missing was rain. Tingi tepat Lencho wong hakatu kapor ngitem. Bakatang ka way pat ka jingduna. Tapet i flower lapho. Idai bah ubau bazbha. How to snem handai tang ka way ka baduna. Kadai ka rain. The Lencho who knew his field well. Teu Lencho di farmer. Teu tebha. Kaya karep karyang. Utebha ka lengka jong u. Te uyay up kami met. Spend the morning looking at the sky in the northeast.
You can see hang ni takabawang spend the morning looking at the sky in the northeast. To yai ap khami. Uyai pet. Shajarong kisun beneng. Shalan than mi ni. Pinam northeast. Uap yu ke nyetep. Neu lencho uap sai ya ka way. Ya ka tau slap. Bau la don kambat ya ka slap kan. Bat kham ba shu ke. Ya ka ne ukon la ne ujing thung jong u ru hadem. Ti hang ni pan pin I bau lencho u anticipates rain. And as he and his family gathered for dinner, large raindrops began to fall. Kat bau neu lencho udang ap khami. Anticipate ya uslap. Tema u bat ki family bat ki bahayeng jong. Teu neu lencho ngitep udai bau ladon laki khon gikti. Bat kalok tekat ba udang lom nang ya lom ban layu ban ba me ka dinner. Lani ka jing ba met ka jong u. Gather ka jing lom ka jong u man ya ba me ka jing met. Telap persalas dang ban wan way. Large raindrop. Ngitep rains uslap ubakam hek. Asdang ban hap hakataka kendo. Teu ladap ka jing kemen kan. You can see here he joyfully compared them to coin. Teu la nujori kita ki raindrops. Kum ki ai. Kum kita ki coins. Kipisa. Kipisa narmo. Te la batai kata ka jinglong jong kata ka mariang the atmosphere is described. La batai kum ki ai bakalong ka ba fresh. Bat ka ba sweet. Ka balong ipo. Bat ka balong pangat. Nemo fresh ba pangat. Bat balong sweet. Bat bau la pet ka jingwan jong kita ki la o. Shabar la ban I ka jinglong jong ka tu ben. Te ulen cho try ha kata ka po tai kum unong rep. Kat no try katap da ka jingkemen. Haman sim. Haba ulong unong rep ula don kam ya ka slap. Da ban taki crop jong. Kam ta moi yang tu dai u kon uri hadam. Tiang ni pila bani ulen cho ula pen I ya kata ka jing hap sumo ka jing suk kemen jong pleasure. Bla hap uni slap. Te ula khot ru ken. Ya ka jing hap jong gini ki slap kum ki ai. Ki coin batmai. Te ula compare ru. Kat no ula dap da ka jing kemen pi. Bola dap da ka jing kemen ula compare. Bakini ki big drops ki bakam he. Usla bakam he. Ki shong do kum kat no. 10 cent. Mdai kum bahap uslap la dong kum bahap no ka 10 cent kan. Ka pisa pi, ka pisa nar ka bahap baik ka shong do 10 cent. Uni u raindrop u bahe. The big one. But the little one u kain pan badai 5 cent. Teula dap la da ka jing kemen umla shuban batai teula shu ong kan. Ya uslap u kap he 10 cent ka shong do pis kamot iwe slap bahap na jrong te ya ubarit pat ka shong do 5 cent. As you can see here, Lancho satisfied observe his cornfield, drop it in rain. Te hang ni u Lancho la satisfy. Ong la sung hun kan. Ban pet ya kita ki kon jong u. Kiling kha bala rep u de kini ki ri hadam sudah. Bagi ladap sedang lagi kelas sedang dap de kita ki rain. Kamu sulap lah ham. Ka kendo ka tengen. Kini jing tung kilat sedang tengen. Ka tap de atap de kini ki slap. Suddenly, kansan a strong wind bring large hailstorm resembling silver coin. Suddenly, a strong wind bring. Hat kata-kata kansan kawan kawikal air kabajor. One right away, your hailstone. Should remember the hailstone kadi u priya. U priya ulawan. Kum u silver coin pat. Mo lapan uni jor kum u slap balawan mani. Lawan pat uni sawi silver coin. Mani u di coin new coin deh. Pikir mau mani raindrop udi new coin. Mantapa lalu kum u coin hi. Tang bola di no silver coin. Tikini ki kena boy brave the rain to collect the frozen pears. Te haba ki khon jong uni Lancho haba ki I. Ya uni priya teki persanggan banit shim yu to frozen pears. Mi banit lokum umau nai deh na. Teki les dang banit collect. Kum ni rugi kena. Ki babun hi rahat priya. Ni sutanat banit collect iki. That despite the man concerned, the hail persists for an hour, turning the entire valley, including the cornfield, white as if it covered with salt. Tekat ba utau upria unang hap. Kaya ini kan. Pinam concern udang kuslai kan uniwe ulencho. Uni ulencho utap daga kuslai. Haba uni u pria
Umyai sange shote. Usdang continue. You can see here persist for an hour. Kumbaki kentah. Ti kapan kala ya kata ka baro kita ki lom kita tham. Jong kata ka keper ka jong u. Kita ki lom kita yu banlong lik kan. Kila tap sudah. Mo mana kila drapet sudah. You should remember uni drapet but uni cover kita ki jo mo mau kadi ki jo kila ban bo hang ni ru drapet. If drapet with salt. La ikum bala dap sedang dike ala li ko la long kum batap daki meluk kan. Tiket mau hame ke layaru kalau long kum ketu kopor hame ke layu mo how ar jar ar puwei December piken mau ong bahap pria kala tap sudah ketu kan. Tiket jing tung ke jong ni la jot lot ngilap dong. Kila jot kan. Ni ukon fil jong u ukrem long shu. La tap no lagi la tap lagi tap. The hailstorm devastated lencho crop. Ti uni jing ham jong ni pria kelapan sniu no. La ni la ruin. Ya wei ya lencho crop. Te klemshim la don show watang uslaro pi hang ni haudiang kelapan sniu ro ya wei ru hadam jungu barla hablot kini ki sentiu baro ke bladon ha ki ta ka per ke jungu kam tam hu kon te kat ba la i mene kat no dab jing kemen denam uni lencho te ha pala je kom ni ti man tapat la dab ke filled with sadness te hang ni u lencho u sham gain realize the extent of the damage. Ula sung thu kan kat no ba ula du nong. Kat no kala jing pen sniu ka jing pen jot. Ya kan ka jangan ni kami variamo. Te ula sung si lamenting. Ba ula perkhan ba wat kini ki lokos kini tigi knyang. Ki ba kishidwan bi dik kan hun. Ni sini ngim da julong pan. Ada chui wi jaka ki dan ki kan hun. Ki ba wan jing ni ki keper pan jot hi. Ya kan ka rap kariak. Tu yang nujor kan mo bakini lokos tigi kenyang kidang bu ino pi shibun would have left more dari bawan tigi kenyang kidang ino pi ya kataka kinam penduk kuma penduk uneu pria la penduk mentah u compare kan hang ni kapon teh katu kemien the night as you can see here the night is sorrowful as the family face the grim reality of hunger. Ti haga yeng jong ulen chok la daptang de jing susi. Namar balai. Kila don kata kajing susi. Kajing perkat bikin sayap tangan fi. As you can see your hunger. Bikin sayap tangan fi na. Namar ngitep ngi ginong rem. Lani pindalam ginong rem. Lada maki ki sniu no. Namar shubo ki im baki kamai hakatuhi. Uni ukon ki don kam bagi ledi. Bikin yo ya kapisah. Thiet jing thiet. Telada ulak sniu no mak kini ki jing tong. Lada ipat kan. Aba kila shu im tang haka kamrap. Tiang tu kan. Kim nang shu but feel that all their hard work has been in vain. Kala shu long sap no. Ya kata ka jing trish tom ka jongki baroshisnam. With a sense of hopelessness about finding help. Kim nang shu ban wan. Mo kim don jingkermen shu. Hope the oil ka jingkermen. Ti hopelessness ni su tho ba kim simla don shu ka jingkermen pila ban yang ne hopelessness. Te kumno kim nang shu kan. Ban wan ya kata ka jingyarap na ipat. As in here, despite facing a total loss, hope resides in the hearts of those in the solitary house relying on God assistant Lancho. Pila ban yang ni, wat lamo, kidon hapdeng kata ka total loss, bala datang na kajing du sudah. Tama kajing kermen pi, kadon. Haka mensim jong kata ka ying, kabamarway. How ta ulum. You can see here a solitary. Solitary hang ni ka yeng ka yi kabamarway kan. So you can see itu solitary house. Dia akan mensim ke jungki wat la kataru. La dulut so batang bakadang don kata ka jingkerman. Ka jingkerman na ka bana ublay. Ka jing don dekat kabar len gina. Te ulen cho ulong way niki ubatreshi dom ha ubriu. Te unget kan ya kata ka jingarap ka bana ublay. Te uap kami ya kata ka baro shita ka shimit. Ya ap kami. Te haka sngi ublay pan. On Sunday hakumba sngi kapor usong than ti ni ulencho usdang bantoy ka shiti. Hoi ulencho udeu farmer
ti le si piong farmer kum no la ban nang tho ti wat la ka tau ni di farmer ri unang pat ban tho pila ban i ka text viru la tong tu ti a plea for help ti wat ken upani ka jing yarap utho ya kanika letter sha uble Lencho wrote a letter to God a plea for help kwa ban dan pani kata ka jing ya rap no ble nama ula du sudah te kwa ka pan jing rap no ble te utho da ka shithi sha uble by planning to personally mail it in town kamut ha ki te ka tu ka jing tho ukwa hi badala di unlai bo ken ha kata ka mail tani ha ka post office ha kata ka mailbox dala de she e kwa banai bo kwa ban ai pateng banai pa bo nei dala de hi kwa banai bo sha nongba in a town. After that, Lencho wrote a heartfelt letter to God. Điều Lencho utho ikataka shiti daga jisuk yaman sim shau blay seeking help to prevent hunger. Te wa ikataka lan ka jing yarap no blay ken kum no bagi pahayung chung u ken lan ikataka jing changan p prevent hunger for his family. Namar balay namar jong ni ka jing hab chung liu priya kabla penju lolot yang kan ka chung u. Te ukerpan he requests 100 pesos. Te ka jing to ka shiti ka jing u shau blay ka de ka jing pan ka jing u kumashi spa pesos. Kenang ba unyo man thung biang ya kini ki crop ki chong u ki bala julo lot ha kelang kha ka chong u bat ba unne sustain ha do ba un da yo biang ban lom lani ban khar ya kim kini ki jingtung ki chong u te udon kam gani kata kapisa te la i kini ki jingtung chong u kim long shu te un bam da ka ha tus ne te kin di do e te udon kam gani kata ka jing yarap na u play kumba 100 pesos kenang ba un la ban thit man pendon kam ikino kino ki jington kam ka chong u ha u tau snem kabam gadi iki sambai ki sbo ha ban thung biang yakum ki ja jing thung ka ba u len cho u thung ti hadin ba la thoi ka shiti at the post office he placed a stamp envelope to God stamp it and personally drop it into the mail in the town mailbox te ha la poi ka post office ula wana ka stamp to la pandai ha ka envelope ta ka shiti ka chong u ti hadbat daladehi ulalay po no hakataka mailbox majaka bu shiti hasha nongba. Here you can see one of the post office employees who was also a postman. Tiang ne pilaban i way ni ginong tray ha post office employees ang ni gadi nong tray mo ti ubalalap ubadai ru postman ubalalap kay ka shiti jong no chokulen show balabu hakataka mailbox te balapha sha uplay ke te balap ni ka shiti nang bani pen poshai ba address to God te la share ka matno muru pos bahama khalor jong uniu postman kan ban nong tre jogu ti hadin ban uniu boss ru la pe kata ka shiti ka ba thona jong ka ba address to God ti kila sngu lengok kan kata ti kila yuri ki ni barong lese pila ni despite the initial laughter kila yari ki hangta ti kila yari ki ya kata ka jing ka shiti ka ba la pha show play tedin ketukan hipan kila shim serious no kata te the postmaster pi nem hangni postmaster ula shim serious no quickly admire Lencho unwavering faith ulai itana dikin taka jinglong jong ni ubriu bala pha yang ni ka shiti mono bala pha yang ni ka shiti udiu Lencho you can see here admire Lencho unwavering faith kamot ka jing scam jong taka jing jong ka jing ka scam ka jong show play but express a wish for similar faith TPU ni postmaster wong ngaru ladamo mangaru ngadan kum kanika jingpan lanika jinget ka bakajo kum badan ule Lencho wong ngaru ngadan kum kanika jinget kum badan ule Lencho te ngaru akwa kan and express a wish pio ngakwa abandan kum kanika jinget kum ba udan ule Lencho kan tiadin pan to maintain Lencho faith the postmaster decided to answer his letter seeking help from God. Te uniu postmaster ban pan scam ban pan ne kata kacing jong Lencho te ken ula dan ka idea mat ula rai you can see here decide to answer his letter ukwa kan ban jawab ya kata ka shiti ke ba utho shiti kan show play kwa ban tep te kwa kan ban un yarap lani ba un ban pha ya kata ka shiti seeking help from God ni tep abang ni pha shiti show play ki bun hi gande ki jing pan jing yarap te ula sedang pan pe te hadin ba play di kata pilai realizing the need for more than goodwill tang ya kata kajing
Bha ke jugu kamu ni sutho udon kam buon shisho. Ya ke udon kam he saw money from employers and friend from an act of charity. Ting lai i. Bau len chu hang ne upani ka jing rap ka de ka pisah 100 pesos. Te ha bau lai i te une u employees une u postmaster ting la banong te dadop kan ya kata ka pisah ban pandap. Ban ai ya u 100 pesos. Te ulek no u persang ban krong shani shatai ya ka pisah ban lum mo ban gather ya ka money from employees. You can see. But iki perlok jugu. Wong ban kin donate mo ban long kum kata ka jing yarap sen ai lang. Charity you can see ne malong ai kum ka ka charity. U krong shani shatai ban yo kan ban lumi kata ka pisah. Kat ba yo ai ban ai u ni u lencho. Kenang banum pendo ya kata ka jingen. Ke jong u yo u play. Kenang bakan unong bakan dei hi no u play. Ya kata ka pisah bala paro. Ti hadin bau la krong la lumi kata ka pisah. Naki employees ke jong u lani naki friends ki jong u ti unable to gather 100 pesos. Hilap ni unable ke balala unable ke bam shimla ban pendap ya kata kat no ban lom gather ban lom ya kat no pesos she's 4 pesos. Ti bam dap ke pesos ti ban dap. Ti daladi pisar ulai tin selek kum no. Ti hisan lencho a little over half the amount in an envelope addressed to him. Ti kat bau yo yang tu. Ti ulas sedang ban persang ban sen kata ka pisah. Tinggi sutu half the amount in an tinam over half the amount over kemun latam ya ka shiteng kan. Isu tu kemun kam dap shispa tang basan po shajrong over half the amount. Ti ulas persang ban tap tak envelope but ula address no shau kan. Te haringkat bat kata ke shiti ke pisah bala tab. Ti ulas thor ko wei ka kantin had a single word ke bala sign no you God. Pi kamut ka penpau kan. Hadin bala tab tu ka pisah ula shu thok tang ko ka kantin signature bade no God kan. Kadi kau kanika shiti ka wana u blay God. Then you can see Lencho confident in God respond receiving the money at the post office without surprise. Hadin bau Lencho hadin ka tukanis ngi ula let kan siya ka post office. Kanang bau unyo ya kataka shiti ka bau la pa yu shu blay. Bau litshim ya kataka pisah mo bau la pa ti pila bani udon Lencho udon ya kataka jing ngit scam ka jung confident bau blay un sepen pai ya ka ka bau la pa bau nyo ya kataka pisah siya ka post office. Clam the don ya katakan jing kendit. Clam the don katakan jing surprise. Pinam udon kado katakan si ka bor ka jing ka jung ka fate ka jung how play utte bay unsa yo bay. Ti however la yo katakan shiti mo ka bau la thought lagi tigi postmaster la ni gila ai ka pisah but ka continue God signature dinam. Ti however counting it he grew angry believing God would not make a mistake. Tingin natin Neo Lencho upan ni kamba 100 pesos. Hato kadan sa 100 pesos. Em tekam dan show half over din nam. Tikat no kadan kalatam ya kan shiteng. Tiagin hang ne Lencho la dom. Grew angry. You can see here. Lencho la dap da kaching. La sedang dom. Namar balay. Bau nget ke. Bau play. Dalili unum la ban bakla. Would not make a mistake. Dalili unum la ban bakla. Oh, tu beri la ban bakla. Dia tu beri la sa ban bakla. Hukum no beli la ban bakla. Ti hang ni kan open this illustration. Kani kapan i ba Lencho kajing scam kajing ke jong u. Mo kajing ke jong u ka scam. Kalapan disappointment that the fund fell short. Ula susi kan. Baka pisa kala duna. Ya ka ula pan 100 pesos kapisa kala dunai ka 100 pesos. Ya ka ba ula pan. Hang ni kapan i ya kata kajing ke jong u. But the expectation ke jong u. Ka ba unyo kata ka pisa. Tang bau klem shim la yo ya ka bau la tumu ya ka bau la pan kan. Then hadin bau la da biyo ya ka shiti la yo ka pisa. There you can see here pan bau Lencho dissatisfied with the receiving money. Te bau la yo ka pisa ti ula dap da kata ka dissatisfied. Satisfied kamu bas nguhun mo. Te hanya dissatisfied bau nguhun kan. Ya kata ka bau la yo ya ka pisa. Te immediately wrote another letter to God. Te hamar senda kam tu i te hadin par utho yang sa ka we ka shiti show blay. Te wang kum no. The moment the letter fell into the mailbox, ti hadin bau la da thoi ka shiti te ula lit pan hab yang sa ka mailbox. Te on ni postmaster ula tip mo baga ne ka uni utho yang ka shiti show blay. Kwa kan ban tip. Ba u reply ka utho yang ka kan. Te
Tiuni postmaster ulah ishem ka to ka city. But postmaster went to open it. Ulah sedang mat plate biang itu ka city. Ti ha ka to ka city la thok kum no. Kala thok kum ni. But it said God of the money that I asked for. But wong pet ko beli bong. But God of the money that I asked for, only 70 pesos reach me. Tang kum pakat no ka pisa kawan. How new? Lencho tang 70 pesos. 70 pesos. Ti wong gain belai ya ka ba ngala pa ka city pi bangan pan 100 pesos. Kapisa pat kawan hanga tang 70 pesos. Kamun ni sutu kaduna sa kano pesos lai 4 pesos. Ti wong shusho wong send me the rest since I need it very much. Te pa sa nga to kapisa. Kabarang sa kumbalai 4 pesos naman nga don kam shisha to kapisa. Pitep bolin cho bali udon kam. Ti but do not send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Ti hang ni ken. Hadin pat ka ba komi kum ni wong utho shushu wong tang ba blay waju pa shu ha kan pat ling ba kan ka mail ling ba kan kan shiti. Pitip na pa da wi kalat. Namar balay but do not send it to me through the mail. Namar balay namar because the post office employees are a bunch of crook. Hang ni ka pat pau kan. Bagini kinong tray ki ba tray ha kan ka post office. Kidai sudah bunch of crook pi dishonest. Kidai ki brio ki ba arsap sudah lani ki ba bam tray hop. Ani kapan pau kan hang ni ulen cho. Kamut ka jing sungu jung ulen cho baka pisa bawa lapan 6 pesos kamut laipo pesos kila tu no kini ki nong tray ki ba tray ha post office. Uong. Ti uong kan mene pila ban tip pi is mene bau kumno ublay unla ban bakla. Denam ublay te dalele umla ban bakla. Ti katu kalai po baca ulah super kat bej uni ulen cho. Baka laipo ting pesos la shim no mano la shim no kini ki nong tray takada usong bunch of crooks. Wajib hasyu namar ning baga kayu namar baki degi bunch of crook. Ki degi nong tray ki bam tray la ka hok gitu no. Te pa na ko kalat kan pan. Ti kan ni la point syaka good jong ni ka story. Ni pat kenden ketika short summary of the story. Mo ko pa sis pa lai po continue eh. Ti kan ni pila ban penden kam ki notes jong pi kala kam tam da tika notes ka ba he ka jing klik ba he mak. Ti kan ni ketika summary ka bang labo na do bastang jong ka kon ado ka ba ending jong ka kon ka ba pendek short kum ba sis pa lai po contain. Ti hang ni pila ban ka first page the next page. Ketika ni pila ban i hang ni ti pila ban copy gini na pidon kam. Tinggal apa ya kaba? Kod jong ka video tingin sa ikan dupan fi hang ka next pan ka wipan ka video. Te ko bless you bon.